guys, my name is Sheriff Anthony from Mama Elizabeth Home Korogosho, and I'm the director, I'm in charge of Mama Elizabeth Home Korogosho. We are home to 58 beautiful kids. Some are orphans, some are vulnerable kids, and apart from that, we also have a feeding program that feeds 300 to 400 kids on a daily basis. The program runs from Monday to Saturday, because I only operate with help of volunteers. Now, since I'm not in a position to pay them salaries, they take Sunday as their off day. This is why we don't feed the local community kids on Sundays, but we are grateful that we are able to feed them from Monday to Saturday. Well, I count myself blessed because I'm one of the beneficiaries of Mama Elizabeth Home Korogosho. For instance, I came here way back in 1993 after losing my biological mom to HIV. And Mama Elizabeth and my biological mom happened to be friends. They were colleagues, they were both the hairdressers at Insurance Plaza. And before losing my biological mom to HIV, Mama Elizabeth happened to lose one of her sisters who left behind 6 daughters. And when she took them in, my biological mom was so touched and she said that kuna roho mzuri, should something happen to me, naweza taka watoto wangu wachukuliwe na roho safi kama wewe. Little did she know that 1 year later she would succumb to the deadly virus. Remember, during those days there were no ARVs and stigma was very high. And I guess that's one of the factors that affected my mom, because it only took 1 year to lose her. And after she was gone, we found ourselves stranded. The reason being that our blood relatives deserted us in our hour of need. No one really wanted anything to do with us. All they did was, the usual stuff, shughulika na vitu za dunia ambazo ni kidogo kidogo hapa na pale, but hawakuwa kitaka watoto. Now that's when Mama Elizabeth realized that we are stranded, and she decided to take me in and my 3 brothers, because we are 4. And remember, she had also taken the 6 girls, so we became 10, and she had her own biological 3 kids, so we became 13 in one household. At some point, her marriage didn't work out well, and she had to sacrifice her marriage for the kids. And when that happened, now we had to move back to Korogosho. Korogosho being her dad, he's the one who named the slum Korogosho after he was left here by the settlers. Wajua, Korogosho means a matchbox without the matchsticks. During those times, there were no people here, so Guka, named the place Korogosho to mean that during that time it didn't have inhabitants. And this is why now we are in Korogosho, and we count ourselves blessed because at least we have 3 plots that we call ours, and meaning that in future we can even construct a permanent structure once the title deeds are out. Kama hii nyumba unaona hapa, it was built by a couple, Mwikali and her husband, and kila siku tunaombeaga Mwenyezi Mungu kwa sababu kama si nyinyi enyewe tungekuwa bado kwa ile ya matope ambayo ilikuwa inaenda kuanguka. Na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki saa zote, kwa sababu you guys, ile kitu mlitufanyia we'll never forget. At Mama Elizabeth niko na watoto ambao wanasoma, the 58 all of them wanaenda shule, but in total I educate 79 kids. The reason being that we have kids who are bright in Korogosho, but then they have no one to give them hope, they have no one to guide them, they have no one to educate them. So what I do, whenever I get a call from my headmaster, my headmistress, I answer the call na naenda na visit. Utapata mtoto ako mahali yako needy, ana need hiyo mtu ambaye anaweza msimamiaga in terms of school fees hizo kidogo kidogo hapa na pale, na ndio maana unasikia niko na watoto 79 hapo ambao nasomesha. Hatuna sponsors, hatuna donors, na mimi usomesha watoto ama ufanya everything. Literally Mama Elizabeth runs through the help ya well wishers. Wakati unaona nimemobilize ambao unapata mtu amepatia 500, mwingine amepatia 1000 bob, that's how we run the home. For instance, in terms of school fees, what I do is that I make a poster, alafu naweka kwa post yangu ya Sheriff Anthony kwa Facebook, na hapo ndio Mungu anatenda, kwa sababu ataguza mtu ambaye atakuja through. Utapata mtu amekutumia 1000 na before you know it umefikisha hiyo amount. Well, it's usually a struggle kwa sababu we all know what happens. Ukiweka picha yako, umepiga look yako mzuri, people will like, utapata likes mingi, but when you appeal for help unapata likes
For instance, likes kama ni 300 unapataga zimekuwa 3. The fact that sina sponsors, sina donors means only you guys as well wishers, nyinyi peke yake ndio mnaweza come through na ndio muweze kunisaidia niweze kuendeleza Mama Elizabeth. On the other hand, kifika ni side ya the feeding program na watoto ambao wako hapa, the residents kukula, lazima pia bado naomba sana saa zote kwa mtandao, kwa sababu nisipoomba ni kumaanisha watoto wataumia. Na nashukuru zile groups ambazo natembeaga, kwa sababu nyinyi kama groups ambazo natembeaga, nyinyi ndio mnatukipigi tukiendelea kukua, we are operating. Na bila nyinyi guys we cannot operate. Utapata mtoto wako kwa line amekosa, analia, hajapata chakula siku hiyo. So guys, nahitajiki saa zote help mingi saa zote. Kwa hivyo naomba sana usaidizi sana saa zote, kwa sababu ukisikia story yetu pia share with a friend, you never know. Tunaomba Mwenyezi Mungu na tunaamini 2022 Mwenyezi Mungu atashuka na ataweza kutupatia hata kama ni sponsor ambaye ataweza shikilia saidi ya masomo, na mwingine pia anaweza simamia saidi ya chakula. Utapata the home inaenda vizuri, itaweza kublossom, kwa sababu watoto tuko nao hapa ni watoto ambao wamepitia mashida mingi sana. Kila mtoto ako na story yake, na unapata hawa watoto vile wamekuwa hapa home, hapa ndio home yao na hapa ndio hope yao. Kwa hivyo bila mimi kuwa tunaweza perform for them, it means when I'm hopeless, then it means the kids will also be hopeless. So guys, hii home yenyewe inawahitaji. Suppose wewe na mimi tushikane, tutaendeleza hii home, na utapata your small act of kindness na yangu pia, bidii yangu pia pande hii itatuma hii home inaendelea. Na ndio siku moja tutakaa hivi chini to smile. Wakati unaona mtoto ambaye ametoka Mama Elizabeth, unamuona kwa TV ama amekuwa kiongozi akimnarrate story yake mahali ametoka, then utakumbuka your kindness iliguza mtoto mahali. So guys, mnaaliko sana hapa Mama Elizabeth Korogosho Paradise, na tunapendaga wageni sana, kwa sababu nyinyi wageni ndio mnatuma hiyo home iendelee. Wakati mnatutembelea na kitu mmekuja nayo, hiyo ndio inatuma hiyo home iweze kurana on a day to day basis. And since we have no sponsors, donors, we take one day at a time. Leo tukipata kukula leo tunashukuru Mungu, na tunaomba pia Mungu anatupatia kesho. Kwa hivyo guys, I really need your help, na mnaaliko sana kuja kusaidia. Karibuni sana. So guys, as you can see here, this is my next project, because we have 58 kids here who call it their sitting room, but then it's a tiny room in there. So this is my next project. I need to demolish the structure and rebuild it into a one-story structure, so that all the rooms that ziko hapa chini ziende juu, na ndio iweze kuwa kuna space kubwa enough for the kids, iserve kama entertainment room, dining room, study room, and a place where they wanaweza kaa chini wakati wanapumzika after kukula ama wakati wanakula. Kwa sababu kama saa hii wakati shule zimefungwa and have kuko fully packed, hata kuona TV the kids wana struggle, kwa sababu utapata wengine wamekaa chini kwa seme kwa sababu ya space. Unapata as much as utapata mapenzi yetu inatuma wanaweza kutoshea hapo, watoto wenyewe wanapendana, but tunapata wako congested sana. So guys, nitahitaji mabati mingi sana, kwa sababu nita need mabati kama 70. Bila help yenu wase wangu utapata na struggle, na I anticipate that hii project tutaijenga mwaka wa 2022. Ndio maana hao watoto waweze kukaa kama wale watu wengine, waweze kuwa kwa mahali pazuri na waweze kuwa comfortable. Wakati unapata uko na sofa set yako umetupa huko nje, hauna mahali unataka kuipeleka, feel free ku dial 0721 372 688, ama unitafute kwa mtandao Sheriff Anthony na uniitie, kwa sababu ikikuja hapa, trust me, itakuwa well utilized, kwa sababu watoto watahitaji. Ikikuja hapa ikuwe refurbished kidogo, itawaserve watoto hapa vizuri. Naomba mtampiga booster na Mwenyezi Mungu atawabariki. Thank you.